Unraveling the film's threads, Drami helps you see beyond the screen. Hello, global film explorers. Welcome again to Dramagico. I'm your host, Drami. Okay, film explorers, let's jump right back, and when we left off, Master Cao was wrongly arrested. The Jiangshi was loose after killing Mr. Yam, whose eyes just snapped open. And Kor was racing across rooftops for vital tools. The situation is critical. Let's see if Kor can get back before the creature strikes again. This is Mr. Vampire, Part 3.你企度做咩啊？冇，我想等你縮翻個頭入去自然身啊嘛。點解？怕你尷尬咯。夾你個頭啊！快啲幫我手整翻個頭入去。哦。喂，放手！哎呀，唔該你用下個腦得唔得啊？得，師傅啊，無論我做過啲咩，你都唔好怪我喎。係啦，快啲啦！咦，你做咩啊？做咩除我條褲啊？嗱，咁咪縮翻晒入去咯。哎呀，死仔啊！喂，師傅啊，我哋有言在先嘅。你話無論我做啲咩，你都唔怪我嘅。有冇帶齊啲嘢嚟啊？有啊。雞血麥汁、紙符，麥豆線，啲糯米咧都有啫。中意㗎，師傅啊，趁熱食啊。你煮熟咗啊？哈哈，我要生糯米啊，諗住滲喺佢周圍，阻住佢啲屍氣噶嘛。咁而家點啊？不如我餵佢食啊！喐啊！師傅，佢喐啊！攞道符貼住佢。師傅啊，消失咗啦！去搵佢啦！去呀！快呀！咩事？發生咩事？快啲入去睇啊！係。驚咩啊？我表姨丈嚟噶嘛，自己有嚟噶，係快啲搞掂張床佢。係。表姨丈，好彩你姨甥我及時趕到啫。如果唔係，都唔知佢哋點糟質你老人家。偉哥，搞掂晒啦，快啲搬翻佢上床。係。你兩個即刻出去閂實道門，邊個叫都唔准開門，知唔知？係。表姨丈睇嘢啦！冇呢道符啊！啊？仲匿埋？快啲出嚟受爆！小心後邊啊！我後邊咪表姨丈。
我係你親愛嘅威哥啊！開門啊！開門啊！開啦！快啲開門啊！開門啊！開啦！快啲！開啦！開啦！快啲救我大家唔好唞氣。師傅啊，我幫你啊！除咗幕符，乜都得啊！得，辦法有好多種嘅。救數啊！救命啊！好嘢，開門！救我啊！救我啊！快門走！開門啊！開門啊！快開門啊！開門啊！開門！唉，就天光啦，我睇佢都唔會嚟啊！你都等咗成晚啦，不如翻去瞓啦。嘿，唔得，我走咗，邊個保護你啊？咁你都唔使攬住支竹噶。啊，你唔好睇數呢支竹啊！我精心炮製噶，不過而家用唔着咋。哇，正啊！
啲攞條繩綁住你爺爺先，快啲快啲！哈！而家唔單止話可以講嘢啊，就唱歌都得啊！這陷阱，這陷阱，勸我如上。走走！師傅師傅！文才幫手。跳落嚟啦！冇用嘅，好彩佢走得快咋，如果冇一槍就打瓜佢啦。喂，你哋有冇人受傷啊？冇。師傅啊，文才受咗傷，佢會唔會變僵屍噶？有可能噶。吓，行開，等我一槍打瓜佢。我話有可能啫，法國都早有得救嘅。啊，咁點救啊？有咩方法啊？用糯米咧，糯米可以清佢嘅屍毒，仲有預防僵屍作用。啊，糯米唔係糯米喎，婷婷，你都唔好住喺呢度，去我度住先。好啊！哎呀好舒服啊！你唔使擔心噶，好快脆就會冇事噶啦。我從來都冇擔心過。咁你唔驚我變僵屍噶？唔驚，不過怕啫。傷下痛唔痛啊？唔痛啊！梗係啦，啲肉死咕咕，點會痛啫？切，師傅你嚇我咋啩？嚇你？嗱，你睇下，一啲反應都冇嘅。點解會咁嘅？再遲啲啊，啲屍毒散播你全身，到時斬開你舊碌啊，你都冇感覺噶啦。吓，咁點啊？喐咯，喐咩啊？喐手喐腳，總之係要喐，唔好俾佢停。咁停又點啊？停咗啲血就唔流通，停埋一嚿嚿啊。咁停又會點啊？停就變硬。咁硬又會點啊？硬啊，即係僵，僵咪即係硬咯。咁僵硬又會點啊？僵硬咪變僵屍咯，到時我都唔知點咯。咁即係點啊？點啊？仲坐喺度，快啲起身喐下啦！你入去攞啲糯米撒喺床上邊。哦，婷婷啊，唔該你煮啲糯米粥俾文才食啊。哦。千祈唔好俾啲煙火走入糯米度啊！如果唔係冇用噶。哦。
師傅啊，係得咁多糯米咋？咁你買咗翻嚟先煮啊？哦，除鞋，上床跳啊！跳床要聽過啫，跳床點解啊？啲絲度焗住隻腳好易發噶嘛。師傅啊，啲糯米有咩用？糯米係攞嚟散絲毒嘅，哎呀，師傅啊，好吉腳啊！唔中意咪掃埋一邊咯。我中意。你去買糯米翻嚟先。煎米得唔得？得，你想佢冇得救咪買煎米咯。好啊！你個衰仔，喂，落嚟做咩？你靠我！落嚟啦！係，落嚟啊！救佢！哇！跳啊！喂，衰仔呀！哎呀，你倒瀉晒啦！你自己倒米壽星公啊你，執翻晒佢。你叫佢點執啊？你執俾我睇下。掃啦，快攞嘢嚟掃啊！我咁聰明，生個衰仔會咁蠢嘅咧？咩啊？而家怪我啊？冇，個仔成日都未停過手啊！有奇怪，點解隔籬村冚唪唥過晒嚟買糯米咧？話嗰邊有僵屍啊嘛，或者糯米可以治僵屍喎。嘿，糯米治木虱啊聽過啫，糯米治僵屍係咪噶？理得佢係唔係啫？我哋有生意咪做咯。我啊驚啲糯米唔夠賣啫。乜你咁蠢嘅啫？唔夠可以溝煎米啫嘛。係喎，鬼知咩啊？誒，有生意啊！老細，阿生買咩啊？廢話，你話入嚟米鋪有啲咩嘢買啊？哦，多咯，嗱，我哋有米袋、米缸、米星、米豆，用嚟裝米嘅我哋有啦，米粉、米通、米糕、米餅，人食嘅我哋又有噃，仲有米糠、米渣、米燒，用嚟餵豬嘅我哋亦都有。凡係有個米字嘅，我哋間鋪頭冚唪唥有晒，走米都多幾粒咧。咁有冇米田共賣啊？ Alright, things just got personal. Poor Minshui has been bitten by the Jiangshi. Master Cow knows the only hope to stop him from turning is kanji made with pure sticky rice. A known repellent to these creatures, he sends Core rushing to the shop. But news travels fast. The greedy shop owner already knows about the Jiangshi scare and sees a chance for profit, planning to sell Core mixed sticky rice. Has Core walked into a deadly trap? Can he possibly get the pure sticky rice in time to stop Minshui from transforming? You need to see part 4. Click now. Leave a comment and share your thoughts. Don't forget to like and subscribe. I'm Drammy. See you in the next video. Bye.